God is good, isn't he? Бог благ, чи так? Sorry? Що, God is good? Я не дочув. Бог благ? Amen. Good. You know, I hope you've come expectant this evening. Я надіюся, що ви прийшли з ожиданням сьогодні вечором. Because I believe that God wants to do things here this evening. Тому що я вірю, що Бог хоче щось зробити сьогодні цього вечора. And you know, that can sometimes depend on your І expectation. інколи це залежить від того, що ви чекаєте, на що ви чекаєте. My wife tells me that this message should carry a government health warning. Це послання, про яке я буду говорити, воно має мати таке, якби, внимання на собі. It's likely to do you good. Воно буде хорошим для вас. Внимання, I was хорошим для вас. preaching this message in England. Я проповідував про це в Англії. And at the end of the meeting, І в кінцеві служіння, a lady had been there. She had suffered with problems with her bowels for years. і вона мала проблеми з кишечником роки вже. Her stomach was incredibly distended. Її черво було великим. And when she got up, І коли вона встала, she felt her trousers fall down. її штани упали. And she had lost 100 centimeters from her waistline during the preached word. Вона потеряла 10 сантиметрів вокруг Because God живота. had healed her bowels. Тому що Бог ісцелив її желудок і ісцелив її кишечник. I said to my wife, why didn't it happen to me? Я кажу, чому моїй жінці, чому це зі мною не сталося? I would like to lose 100 centimeters just like that. Я би хотів 10 сантиметрів потеряти швидко. So I want to encourage you, be expectant. Я хочу вас ободрити, ожидайте. You know, ever since I became a Christian, З того часу, як я став християнином, I've been on a journey. я був на подорожі. And that journey is to fulfill everything that God had planned for my life. І ця подорож, це, щоб мати все в совершенстві, то, що Бог приготовив для мого життя. I remember moments after I became a Christian. Деякі моменти після того, як я став християнином. Well, I realized there was a God one day. Я зрозумів, що Бог все-таки є. I think I'd been an atheist up until that point. Я, навірно, був атеїстом до того часу. And one day I just knew there was a God. І один день я одразу так зрозумів, є Бог на небі. And I remember going, oh God, there's a God. І я сказав, о Боже, є Бог. And I knew that if there was a God, that He had a plan for my life. І я знав, що якщо є Бог, який має план для мого життя, And He has a plan for every one of our і Він lives. має план для кожного із нас. And I knew that I hadn't got a clue what His plan was for my life. І я порозумів, що я навіть не маю поняття того, що Він має для мого життя. Який план? I don't know about you, but I'm a man and I enjoy action-adventure movies. Я не знаю насчет вас, але я чоловік, мужчина, і я люблю всякі такі фільми, бойовики. My wife says, I don't want to watch another movie like that. Моя дружина каже, я це не люблю дивитися. But I don't enjoy the movies she wants to watch. Але я не люблю дивитися ті фільми, які вона дивиться. But I remember watching this movie. І я пам'ятаю, я дивився цей фільм. And it's special to me because I'm British. І це особливий фільм для мене, тому що я британець. But I'm half Scottish. Але наполовину я шотландець. So I watched this film called Braveheart. Я дивився цей фільм, називається «Храбре серце». I don't know whether you had it here in the Не Ukraine, знаю, did чи ви you? дивилися його, чи чули про нього. With Mel Gibson? Мел Гібсон був, так? Yeah. And Mel Gibson is just about to die. І от коли він уже його мають убити, And he's talking to the princess. і він говорить з принцесою в And she темниці. offers him some drugs to kill the pain. І вона дає йому там морфій, щоб вся боль у нього уйшла. And he makes this statement. І він кое-що сказав. He says to her, every one of us die. Він сказав, кожен із нас колись помре. But not every one of us truly live. Но не багато з нас по-настоящему жили. You know, and I thought that statement is so true. І я порозумів, це настільки правда, що There він is сказав. no doubt every one of us will die. Кожен із нас, навіть сумніватися не треба, ми помремо в один день. But will we find out the purpose for what we were put here on earth before we Але do? чи знайшли ми тут ціль, для чого ми є тут на землі? Чому ми живемо зараз? You know, God has a plan for every one of our Бог lives. має план для кожного із нас, нашого життя. And I can't imagine anything worse than one day standing before God Я не можу представити себе нічого хужого, коли я предстану перед Господом в один день. and saying, sorry, God, I never really had a clue
why you put me on earth. І я скажу, Господь, вибач, але я навіть поняття не маю, чого ти мене на землю поселив, чого ти мене создав. He has a plan for your life. Він має план для вашого життя. You might not know him yet this evening, Ви, може, його ще навіть сьогодні вечором і не знаєте, про що я говорю. but he still has a plan for your life. Але він все одно має план для вашого життя. Jeremiah 29 verse В 11, Єремії написано 29:11. he declares, I know the plans I have for you. Він каже, Бог говорить, я маю план для твого життя. Plans to prosper you and not to harm you. План, щоб ти процвітав, а не для того, щоб ти мав страждання. Plans to give you a future and a hope. План дати тобі майбутнє, дати тобі надію. Tap the person on the shoulder next to you. Похлопати когось по плечу біля вас. Say he's talking to you. Він говорить це тобі. You know? Really sensitive. Sorry? Very sensitive microphone, yeah. You know, a few years ago, my life speeded up. Декілька років назад моя життя стала ще бистрішою. You know, my walk with God got faster and faster. І моє ходження з Господом стало скорішим і скорішим і скорішим. Somebody said to me, it's because you've reached middle age. Хтось сказав мені, із-за того, що ти вже достиг середини свого життя. You know, you're desperate to do all those things you haven't done already. Ти вже хочеш зробити всі ці речі, про які мечтав і ніколи не зробив. I said, it can't be that. Я кажу, я так не думаю. I'm not middle-aged. Я ще не достиг навіть половини свого життя. I believe that God promises us Я 120 вірю, Бог years. нам обіцяє 120 років життя. So 60's middle-aged, so I'm not middle-aged. 60 – це половина життя, я ще 60 не достиг. But I don't know what it was, but everything in my life, I wanted to see God do more. Я не знаю, що мені почалось, але я хотів, щоб ще більше бачити Господа в моєму житті, ще більше жаждав його. I became dissatisfied with just having church, Мене не утішало більше, щоб просто пасторувати, бути просто частиною церкви. reading this book, but not really seeing it happen. Просто читати цю книгу і не бачити, що щось стається по-настоящему. And I determined that I was going to get hold of God in a new way. І я хотів охотитися за Господа по-новому. And I came to a place where I decided I was going to stop making excuses. І я прийшов до такого місця, де я сказав, все, більше ізвинень я собі придумувати не буду. I was going to stop playing the blame game. Я перестану гратися в ігру, то все ти винуват, а не You know, я. I was great at blaming everyone else for why I wasn't doing things. Я любив обвиняти всіх кругом. Чому я це не можу робити? I blame my pastor. Я говорив, це пастор такий. I blame my wife. Я казав, це моя жена все I винувата. blame the fact that I had no money. Я говорив, що це факт в тому, що в мене грошей нема. And God said to me, І if you Бог just сказав мені, stop blaming everyone else перестань на всіх обіжатися. and just get on and do what I tell you to Просто do. роби то, що я тобі сказав робити. You know? That passage where Mary's at the wedding in Cana of Galilee Це місце Писання, де Марія є в Кані Галілейській. kept on ringing in my ears. Воно мені звеніло в ухах. It's an amazing statement she makes. Це таке потрясаюче, що вона сказала. And she says to the servants when they've run out of І wine, вона каже слугам, коли у них вино закінчилося. whatever Jesus tells you, Що би Ісус не сказав вам, just do it. просто зробіть це. I don't know if you had that campaign by Nike here in Ukraine. Я не знаю, чи була така реклама тут, Nike робила її. But we had this campaign and they put posters up everywhere with a little tick. І усюди ці білборди були з тим Nike, да? And it said, just do it. І там просто написано, просто роби це. That wasn't original. They stole it from Mary. Це не їхній оригінал, вони від Марії украли. But I guarantee if we would get hold of that phrase, Но я вам гарантую, якщо ви ухватитеся за цю фразу, if we would hear what Jesus is saying, якщо ви чуєте, що Ісус говорить вам, and if we would do what he tells us, і якщо ви почнете це робити, що Він каже вам робити, we would live the life that he intended us to ми live. будемо жити в повноті того життя, яке Він для нас предназначив. You know, there's a book in the Bible called Acts. Є книга в Біблії написана і називається It's «Діяння». Acts of the Apostles. «Діяння апостолів». I believe it's the only book in the Bible that's not finished. Я вірю, це єдина книга в Біблії, яка є не завершена. God's still writing it.
Бог ще все і пише. And he's looking for men and І women він who will live дивиться it. за мужчин і жінок, які будуть жити цією книгою. You know, we are believers. Ми віруючі. And God wants us to see the things that the first apostles saw. І Бог хоче, щоб ми бачили ті речі, які перші апостоли бачили. You know, and all we need to do is hear Все, what що нам Jesus треба is робити, saying це чути, що Ісус говорить. and do what І he робити, tells що us. Він каже нам робити. But you know, that requires us to have an element of closeness. Але знаєте, що для цього треба? Це мати інтимність. It requires us to have a relationship with God. Щоб мати взаємовідносини з Богом. That's Близькі. an ever-deepening relationship. Це глибина взаємоотношень, яка йде ще лише глибше, глибше і глибше. You know, becoming a Christian isn't the destination. Коли ви становитеся християнином, це ви вже не прибули. In a sense, it's the beginning of the journey. Це лише станція, начальна станція, не кінечна станція. We start to live the life that God planned for us when we give our lives over to Him. Ми починаємо жити життям Бога, яке Він має заплановано для нас, коли ми починаємо жити He для has Нього. so much for each of us Він to має do. стільки багато для кожного із вас. You know, I remember I was in Africa a few years Я ago, пам'ятаю, я в Африці був декілька років назад. and this young girl came into our meeting, Молода дівчина зайшла на наше служіння. and she was called Mombasa. І її називали Мобасадора. And she was known as Mombasa the cripple. Її знали Мобасадора хрома. And from birth, she walked like this. І з свого народження вона так ходила. Well, she didn't walk from birth, obviously. Вона but взагалі не ходила, да? Якщо можна сказати. she'd have been a very clever young lady if she had walked from birth. Якщо б вона могла ходити, коли народилася, вона була б дуже розумною. But правда? she was born with a knee that had never worked. Ну, вона народилася з коліном, яке ніколи не працювало. It was frozen. Воно як було як замерзнуте. And she dragged it for the 8 years of her life. 8 років вона за собою просто тягнула ногу. And she came up to my wife І вона підійшла до моєї дружини. and she said, "Will you and your husband pray for me?" Будь ласка, помоліться з чоловіком за мене. She said, "Because I don't want to be like this. Тому що я не хочу такою залишатися. The children at school make fun of me." Діти в школі сміються з мене. And she said, "I don't like to walk like that. I want to be normal like everyone Я else." хочу бути нормальною, як усі остальні. Я не хочу такою бути. And we started to pray with her. І ми почали за нею молитися. And God said to me, "Don't pray." І Бог сказав, не молися за нею. He said, "You need to heal her." І зціляй. I said, "But how do I do that, Lord?" А як мені це робити, He Господь? said, "You just do what I tell you." Роби те, що я тобі кажу робити. He said, "Get her to sit down Хай вона сяде and bend her knee." і вигинай її коліно. So I get her to sit down. І я кажу, сідай. I bend her knee. Питаюся згинати коліно. She goes, "Ah!" Вона каже, «А!» and starts crying. І почала плакати. Everybody in the building looks at me. Всі на мене так дивляться в зданні. I can see some of them are wanting to kill me now. Я бачу, як люди зараз, як мені дадуть раз. I have made this poor little crippled girl cry. Ця маленька дівчина так плаче зараз, і я їй так больно роблю. And if I do anything else to harm her, they're going to harm me. І якщо я ще хоч чуть-чуть посмію щось зробити, мені кінець. I said, "God, why did you make me do that?" Бог, що ти робиш зі мною? Чому мені це He робити? said, "I want to heal her." Я хочу, щоб ти ісцілив її. I said, "Isn't she healed?" Вона ісцілена чи ні? He said, "No, you need to do it again." А він сказав мені, ще раз це зроби. I said, "No way. Господь, ніколи в житті. These people are going to kill me if I do it Ці again." люди мене уб'ють зараз. So I looked at Mombasa. Я на Бомбасу I said, "Mombasa, подивився. stand up." Кажу, встань. I said, "I want you to do this." Я хочу, щоб це ти так зробила. I thought if she cries, then it's her fault, not mine. Я сказав, я собі так подумав, так логічно. Якщо вона буде плакати, то це вже її проблеми, не моя. Her knee didn't work. Її коліно не працювало. So we do this. Ми так зробили. And she looks at me, and the tears are still rolling down her face. І вона дивиться на мене, сльози течуть. And she goes, І потім вона почала... then she goes, "I walk." Я можу ходити. She says, "Tim, come, we run." Тім, пішли, побігали. We went out into the street. Ми вийшли на вулицю. It was no wider than this. Не було ширше. It was mud. Болото таке там. There was a sewer there. There was a sewer there. Там каналізація, там каналізація. It had been raining. They had overflowed. Дощик падав, воно там все розлилося. We ran down the road.
Ми побігли по дорозі цій. We run back. Ми прибігли назад. There is a pipe across the road. Там була така трубка. We через both дорогу. hit it at the same time. Bang! Ми запуталися обоє. I'm thinking, oh no. Я думаю, о ні, що я наробив? What's happened to her now? Тепер що з нього буде? If she's all covered in cuts and bruises, they're going to kill me. Тепер, якщо в неї лоб буде, чоло буде розбитий і все, мене вб'ють точно. I lifted my face out of the mud I am now covered in. Я піднімаю свою голову з цього We болота. call it mud, Ми назвемо його болотом. but it did smell rather bad. Пахло так неприятно воно. Her little face lifted up, І річка піднялася. her mouth opened, and she smiled. І вона так улибалася відкрито, She такою said, улипкою. I ran Вона каже, я можу бігати, because God healed her. тому що Бог ісцелив її. The next evening we had an open-air meeting. На слідуючий вечір у нас було на відкритій вулиці служіння. Everybody from the village came to that meeting. Всі з села прийшли на це служіння. Mombasadora was on the stage walking backwards and forwards. Все, що вона робила по це Момбасадора, вона стояла на сцені, ходила вперед і взад. She was no longer called the cripple. Уже її ніхто не міг обозвати хромою. She was Mombasadora, the girl God healed. Вона була вже Момбасадора, дівчина, яку Бог ісцелив. You know, God is looking for men and women Бог шукає жінок і мужчин, who will hear his voice які би чули його голос and do what he says. і робили те, що він каже робити. Because he wants to heal people today just like he did in this book. Тому що він хоче зцілювати людей так, як він це робив у ті дні. He's looking for a people who will draw near to him. Він шукає людей, які приблизяться до нього. And he says, if we will draw near to І him, він каже, коли ви приблизитеся до мене, he will draw near to us. він приблизиться до нас. You know, some people say to me, well, I don't hear God's voice. Деякі люди мені кажуть, я не чую Божий голос. You know, and I used to think God spoke quietly. І я думав, що Бог говорить так тихенько, шепче. You know, the Bible talks about the still, small voice. Біблія говорить про тихий, ніжний голос. You know, one day God surprised me. Одного дня Бог мені зробив сюрприз мені. He said, Tim, I don't speak that quietly. А він каже, Тим, я так не говорю все тихенько. It's just you listen from so far away. Ти просто дуже далеко мене чуєш. You know? He says, if we draw near to him, Приблизься до нього, he will draw near to тоді він us. приблизиться до нас. You know, if you're not hearing God speaking, Якщо не чуєте, як Бог говорить, maybe you're trying to listen from too far може ти away. дуже далеко стоїш від нього, щоб його чути. You know, because I believe God is speaking far more than we imagine. Я вірю, що Бог говорить намного більше, чим ми інколи чуємо. I want to tell you, there are voices in this room right now. Я хочу вам зараз сказати, що тут є багато голосів у цій кімнаті. You can't hear them. Зараз. Ви не можете їх You might чути. say to me, Tim, there are no voices apart from yours in this room. Він каже, можете мені сказати, Тім, тут немає нічиїх голосів, крім твого, що зараз говорить. But there are. Є. There are pictures flowing through this room right now. Картинки зараз проходять через ці There are films and all sorts of things. фільми, всяка всячина. If I brought a transistor radio in here Якщо б я приніс радіо, and I switched it on, я б його включив, we could tune it and you would hear ми можемо the настроїтися на voices. любу волну, і ті ви голоса чуєте. If I brought a television in Якщо б я приніс телевізор, and we had an aerial і в нас or була a dish, антенна, you would see або the сателітка, pictures. ви б почали бачити картинки. They're here. Вони тут. You can't see them. Ви їх не можете бачити. You can't hear them Ви не можете їх чути. because we don't have a receiver. Тому що у нас немає нічого, щоб їх зловити. And just having a receiver isn't enough. You have to tune it in. І просто радіо мати, воно нічого не дасть. Треба настроїтися на цю You волну. know, we have to retune our God receiver in. Нам треба настроїтися на волну Божу внутрі нас. You know, those of us that are Christians, God says He puts His Spirit in us. Ті, хто з вас, християни, Бог каже вам, Бог вклав свого духа у вас. And we need to tune our spirit in with His Spirit. І ми можемо свій дух з його духом на одну волну настроїти. And as we do that, we'll hear Him speaking. І як ми зробимо це, ми вчуємо, як він говорить. And then we have choices what we're going to do. І потім у нас буде стояти вибір, що ми Will we робимо. do what He says, Можемо робити те, що він or каже will we нам, ignore Him? чи ми просто ігноруємо це. You know, sometimes He'll tell you to do things that just push you out there a little bit. Інколи він вас попросить щось зробити, що вас витокне чуть-чуть так, з комфорту. I was in a meeting, Я був на служінні. and a lady came, she had tunnel vision. Така жінка була, в неї було якби тунельне бачення. You know, she looked and she said it was like looking through pinholes.
І коли вона дивилася, це таке, як дивилася через маленькі трубочки. or through straws. Або через соломки. And I had preached on the blind man. Я проповідував про сліпих. What was the last thing the blind man heard Що посліднє він чув, сліпий? before he got healed? До того часу, що його Бог ісцелив. And I preached with sound effects. І я проповідую з звуками. And I'm praying for this lady. І я молюся за цю жінку. And God said, you preached it. Бог каже, ти проповідував. Why don't you do it? Чого не робиш це? And I'm looking, I'm thinking, І я думаю, did I brush my teeth? чи я помив свої зуби? Does my breath smell? Пахне рот чи ні? Could I be that accurate? Чи дійсно можу я попасти до неї? You know, I imagine spit here, here. Я собі представив плювок сюди, сюди, сюди. So I put my hand on her head and I prayed. Я на неї руку возложив. And I sent her back to her seat. На місці її відправив. You know, sometimes I don't want to hear the things God's saying. Інколи я не хочу чути те, що Бог каже. I'm closing the meeting. Я закриваю служіння, God says to me, that lady's not healed. а Бог мені каже, я її не зцілив. And she's not healed because you didn't do what I told you. Я не зробив це, тому що я тобі сказав робити одно, ти це не зробив. And maybe she'll never be healed because you didn't do А what I можливо, told you. вона ніколи не буде зцілена із-за того, що ти це не послухав, не You know, зробив. at this point, I feel like God's got my arm behind my back and І я чувствую, якби хтось мені руку ззаді завернув. is pushing me up the road. І він мене толкає вперед. I go over to the lady. I said, you're not healed, are you? Я підійшов до цієї жінки і кажу, ти не зцілена, правда? She said, no. Вона каже, ні. I said, I didn't do what God told me. Вибач, я не зробив то, що Бог мені сказав. She said, please just do what God told you. А вона мені каже, просто зроби то, що тобі Бог I сказав, said, I будь think ласка. you need to know what God told me. А я їй кажу так осторожно, я думаю, тобі треба знати, що мені She said, Господь I сказав. don't care, just do it. Мені все одно, просто роби це. I said, you might not care, but I do. Тобі може все одно, мені не все одно. So I told her, God told me to spit in your eyes. Бог мені сказав плюнути тобі в глаза. She looked at me. Вона на мене подивилася так. She said, if you're sure Якщо God ти told you. увірений, так сильно. No pressure. Давлення нікого немає. I didn't trust my aim, so I spat on my thumbs and rubbed it in her eyes. Я не довіряв тому, що чи може я плюнути прямо в глаза, та я плюнув собі на пальці і розтер. Nothing happened. Нічого не сталося. That evening I closed the meeting. Я закрив служіння. We were in a rented building. Ми були у зданні, яке ми орендували. The caretaker came to me and said, come to the toilets. Чоловік, який там убирав прибиральник, каже, пішли туди, до And in the туалету. ladies' toilets, one of the doors was broken with a hole in it. І в одному з туалетів була двері із пробитою диркою у дверях. This lady I'd prayed for was quite a big lady. Ця жінка була такою, And I imagine she was so angry she went in and kicked the door і and мене put a hole in it. мене така картина стоїть перед очима. I said Вона to the так кількості людей було, що як дала раз цю двері, то проломила її. We will pay for any damage. Я кажу, без проблем, ми заплатимо за все. And I went home. Я пішов додому. I had a very restless night's sleep. Я почти не спав. The next morning I was woken early by the phone ringing. На слідуючий ранок, дуже скоро ранку, телефон зазвонив. I picked up the phone and there is a hysterical woman on the phone. І в істериці там жінка на телефоні. She's screaming and shouting. I can't understand what she's Вона saying. щось кричить, і я не можу поняти, що вона хоче. I just calmed. I said, please calm Я кажу, down. будь ласка, просто успокойся. And I realized it's the lady from the night before who I spat in her eyes. І я узнав голос, це та жінка, який в глаза я плюнув. My first thought is she's going to sue me for spitting in her eyes. Перша мене мисль така, вона в суд подасть на мене за те, що я плюнув на неї. She said, I've just woken up Вона каже, я пробудилася сьогодні ранком, and I can see perfectly. і я вижу в совершенстві. You know, we need to hear what God said Слухайте те, що Господь and be каже, willing to do what God says. і робіть те, що Господь каже. And as we do, І якщо ви будете це робити, sometimes that's going to be scary. інколи це буде страшнувато це робити. But when God starts doing miracles, Але коли Бог почне робити чудеса, because you know, I can't heal anyone, я не можу зцілювати нікого. but God does. Бог може. You know, and Jesus didn't pray for people. Ісус не молився за людей. You know, He healed them. Він їх зціляв. He told them to do Він things. сказав, робіть щось, You know, He spat in their eyes, whatever. плюнув в очі, Get або ще up щось and сказав.
сказав, встань і ходи. We need to hear what God's saying. Чуєте, що Бог каже? And to do that, we need to draw near to Him. І щоб чути його голос, нам треба до нього приблизитись. You know, the kingdom that we are part of Царство, якого ми є частина, is set up on a different set of principles to this world. воно має другі принципи, чим цей світ. You know, in God's kingdom, if you want to live, У Божому царстві, якщо ти хочеш жити, you have to die to self. тобі треба померти для себе. You know, if you want to have the life and see the things that God says that Christians should see in this book, Якщо хочете жити, то ви маєте жити життям про те, що Господь we говорить. have to die to self Нам and треба live for померти для Christ. себе і жити для Христа. You know, in God's kingdom, if you want to receive, У Божому царстві, якщо ти хочеш прийняти щось, He says first you have to give. перше віддай. You know, in this world, people want to receive first and then they'll give. У цьому світі люди хочуть прийняти, а потім, коли вже мають, туди віддають. But God says if you want to receive, you have to А give. Бог каже, якщо ти хочеш прийняти, тобі треба віддати в першу You очередь. know, God says if you want to become great, Якщо ти хочеш бути великим, you need to serve everyone. служи всім. And He says when needs come along, Коли нужди прийдуть, they're an opportunity є можливості. to prove that God loves us. І це якби доказательство того, що Бог нас любить. You know, the kingdom that we are part of as Christians is completely different to the kingdoms of this world. Царство, якого ми є частю, є повністю друге, чим царство цього світу. You know, the economics of God's kingdom Економіка Божого царства is that a little boy's lunch це маленький обід, який хлопчик мав, can feed 5,000 people. який накормив 5,000 чоловік. We need to be a people that live by God's economics. Нам треба бути людьми, які живуть у Божій економіці. You know, if you met Jesus Якщо ви зустрілися з Ісусом, and you had a need, і у вас є нужда, He met your need, whatever it was. і Він зустрінеться з вашою нуждою, яка б у вас нужда не була. Whether that was a need of body, mind, or spirit. Яка б нужда не була, чи це розумова якась, чи це фізична, чи це духовна нужда. You know, when somebody pointed out the disciples hadn't paid their taxes, Коли хтось пальцем тикнув на учеників і сказав, вони налоги не платять. Jesus met their need to pay their taxes. Ісус був там, і Він поміг їм заплатити He налоги. said, go fishing. Каже, йдіть там рибку They половіть. caught a fish, Зловили рибку, opened it up, and the money inside it відкрили рот із золотом внутрі. paid their taxes. Заплатили налог. You know, because we're not part of this world system. Ми не є частиною цього світа. We are in this world, but we are not of this world. Ми у цьому світі, але ми не є частина цього світу. And we need to live the life that God has planned for us. І нам треба жити життям, яке Бог приготував для нас. And І I'm має just для нас. beginning to scratch the surface І я лише тільки що починаю розуміти це of чуть-чуть. all that I know God's plan for me. У того плану, який Бог має для мого життя. And I want to encourage you that He Я has хочу a вас plan for your life just as Вдохновити, much. що Бог має план для вашого життя. Так же I'm само. no one special. Я не особливий. I'm just someone who is stupid enough, as it were, Я просто достатньо глупий, to hear God щоб чути Бога and do what He і says. робити те, що Він каже. My wife says I have a reverse snobbery. Моя That might be дружина... different. I don't know how to put it, but I will put it. Yeah. Моя дружина каже, в мене в обратну сторону. Знаєте, є люди, які задирають носа, а я в обратну сторону. I left school with no education. У мене не було освіти ніякої, я закінчив школу. And I say that's good. Я говорю, це добре. My wife said, don't be ridiculous. Моя жінка каже, не говори глупості. I said, no, it's good. She Я кажу, said, ні, це добре. why is that good? А вона каже, ну чому це добре? Ну, I said, об'ясни well, мені. when God says something, Тому що коли мені Бог щось I каже, might have one у argument. мене один аргумент. And God wipes that out of the way, Бог це витирає з мого and I пуття. just have to get on and do what He Тоді says. я йду і роблю щось, що мені він I said, сказав. you left school У тебе, каже, with школа. all these У тебе qualifications. стільки освіт. You have 10 arguments with God. У тебе буде 10 аргументів з Богом. I said, so being foolish is better. Так що, то, що я глупий, це супер. I hear God, give him my argument. Чуть з ним поругаюсь. He tells me it's rubbish. Він сказав, це мусор, забери з пуття. I say, okay, I'll Я do говорю, it. добре, все, йду робити. I said, you'd spend the next 10 weeks, one argument a week. Ти 10 тижнів можеш боротися з Господом, це щось придумати нове.
You know, we need to hear God and do what He says. Знаєте що, то, що я хочу сказати, нам треба просто чути Господа і робити, що Він каже. You know, John 10:10 says the thief В Іоанна кажеться в 10:10, що comes to враг прийшов. steal, to kill and destroy. Вовк прийшов, щоб украсти, убити і погубити. When I look around this world, І коли я дивлюся на цей світ, I see an awful lot of the thief's activities. я бачу, як вор краде від людей. I see him stealing people's joy, Він краде в людей радість, taking their potential, краде від них їхній потенціал, destroying their lives with divorce and sickness and розрушає all sorts of їхнє things. життя із divorce. Breakdown, marriage breakdown. Їхнє подружнє життя розривається, розводи і так далі. Спасибо. And ultimately trying to take people's lives prematurely. І питається украсти життя від людей, коли люди ще хочуть жити. You know, his work is everywhere. Його роботу можете бачити повсюди. But John 10:10 carries on. Але в 10 глава, 10 вірш є й продовження. Jesus says that's what the Ісус thief's каже, works are. це робота ворога. But he said, I have come Але він каже, я прийшов, that they might have life щоб в них було життя. and have that life more І abundantly. щоб це життя було зі збитком. You know, and Jesus has sent us to represent him to the people of this world. І Ісус нас послав, щоб ми його представили для цього світу. We have been sent to tell them that they can have life and have it more Ми abundantly. послані для того, щоб сказати цьому світі, що в них є життя. І Ісус має життя зі збитком для них. You know, but all too often we have too big of an impression of the devil's abilities. Але знаєте, дуже часто ми сталкуємося з тим, що ми бачимо, наскільки дьявол ужасні речі великі And робить. too small an impression of God's І abilities. якби воно умінчає то, наскільки в Бога є можливості. I bought a pair of binoculars recently. Одного разу я купив бінокль. And when we were children, we used to look through them the wrong way. І коли ми були діти, ми дивилися другою стороною. You know, everything seemed a long way away when you did that. Так все далеко казалося. And I'm doing this. І я це роблю, так дивлюсь. I have a son. У мене є син. He's 28. 28 років. He's a bit of a comedian. Він комедіант. He saw me doing this. Він бачив, як це я роблю. And as I turned them round the right way to look, І коли я повернув їх нормально, he jumped up in front of me and looked down the other end. і він випрыгнув перед мене і подивився мені в I saw очі. these two huge eyes looking at me. І я побачив ті громадні очі на мене дивляться. Frightened me. І спугав мене. You know, I think the devil does that to us. Ви знаєте, інколи дьявол це робить. He looks right up close. Він питається лице подивитися. But we need to remember, Знаєте що? Нам треба пам'ятати. he is just one of the created things. Він лише є создання, одно із создань, яке Бог And создав. the God that we worship is the Бог- creator of everything. Якому ми поклоняємося, создатель всього, що нас окружає. You know, when you look around at the stars and the sky, Коли above, дивитеся на звізди, на небо, when you look at the beauty of creation, на красоту всього, що вас окружає. you realize the God that we worship, І ви починаєте розуміти Богу, якому ми he поклоняємося. created it all. Він создав все. You know, the Americans launched this spacecraft 35 years ago, 36 years ago. 36 років назад американці запустили спутник It was called Voyager. Voyager. And it was been traveling through our universe. І він повністю через Вселенну передвигається. August this year, В августі цього року, after 36 years, після 36 років, it left our universe. він ще лише залишив нашу Вселенну. 36 years. 36 років. Been traveling faster than the speed of light. Бистріше летить, як скорость світла. And it left our universe after 36 years. І тільки що вилетів за межі нашої Вселенної, And the God we нашої worship галактики. says he created the heavens and the earth. А Богу, якому ми поклоняємося, Він создав все. If you're sick this evening, Якщо ви маєте якусь хворобу, болячку, if you have a need this evening, якщо у вас є нужда цього вечора, I want to tell you the God that I know, я хочу вам сказати Бога, the якого God я that знаю, many of you know, Бога, якого многі з вас знають, is more than able to meet your намного need. більше, чим способний, щоб зустрітися з вашою нуждою. He is the God that created the heavens and the earth. Бог, який создав небо і землю. Paul writes to the Philippians, he says, not that I've already obtained all these things, Павло пише Філіппінам і каже, не то, щоб я вже достиг всього, or have already been made perfect,
або вже став совершенним. But I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of Але me. я подвигаюсь далі, щоб ухватитися за те, що Господь Ісус має для мого He життя. says, brothers, I don't consider myself to have yet taken hold of it. Браті, я не говорю, що я вже цього достиг або ухватився за це. But one thing I do, Но одне, що я можу сказати. forgetting what is behind Забуваючи прошлое, and pushing on to what's ahead, простираюсь вперед. I press on to win the goal, Простираюсь, щоб досягнути цілі. the prize for which God has called me heavenward. Награди, до якої Бог мене призвав. You know, here we have Paul. Ми маємо Павла тут. He wrote a big part of the New Testament. Більшу частину Нового заповіту він написав. And he's saying, I'm not there yet. Він каже, я ще не достиг. To me, that says there's hope for every one of us. Це надія для кожного з нас. We're not there yet. Ми ще не достигли. But he says, I'm pushing on. А він каже, я ще все одно продвигаюсь. And he tells us a bit about how he's pushing on. І він каже чуть-чуть про те, як він продвигається далі. He says, I'm forgetting the things Він behind. каже, я забуваю прошлое. You know, often we can be held back in life Інколи ми можемо хватитися за що і триматися за by прошлое, things in the past. думаючи прошлим. Maybe abuse, Возможно, щось погане сталося з вами в дитинстві. maybe disappointments, Може, розчарування якісь були в вашому житті. maybe failures. Може, неудачі якісь були. But I want to tell you, Але хочу вам сказати, the past doesn't have to affect your future. прошле не має справляти ефекти на ваше майбутнє. When I was 11 years old, Коли мені було 11 років, my headmaster at my schooling called me into his office мені директор мене покликав у свій офіс, кабінет, with my mum and dad. з мамою і батьком. And we were all stood there. Ми там стояли всі. And he told my parents, please sit down. Він каже, будь ласка, присядьте моїм батькам. He said, I have some good news for you and some bad У мене є news. одна прекрасна новина, одна дуже погана новина. He said, you have two wonderful children. У вас двоє прекрасних дітей. They are going to do whatever they want in life. Вони можуть робити все, що забажають в їхньому житті. He said, whatever they want to do, they will have the ability to do it. Все, що б вони не зробили, в них буде ця можливість зробити. And I'm thinking, but my parents have 3 children. А я собі думаю, як двоє? Нас троє. And then he looked at me А потім він подивився на мене. and he said, this is the bad news. Це каже, це дуже погана новість. This child will never be able to educate him. Ця дитина, ви її ніколи нічому не навчите. He will never do anything in life. Нічого ніколи не достигне в житті. There's something wrong with his brain. He just can't take knowledge in. В нього щось з мозгами, він не може поняти нічого нового. You know, we will get him a very basic job. Ну, таку якусь роботку і може десь знайдете. You know, I want to tell you, when you're 11 years old Знаєте, коли вам 11 років, and the world writes you off і вже світ тебе списав, as a failure, що ти неудачник. you know, I got pretty angry. Знаєте, мені так больно стало, я стільки в собі мав. And I determined if they weren't going to try and educate me, I wasn't going to try and listen. І я для себе зробив висновок. Якщо вони мене не хочуть вчити, я не буду вчитись взагалі. And I left school with no qualifications, I told you І я earlier. оставив школу, те, що я вам казав раніше. And then one day, І одного дня I met the God who had a plan for my life. я зустрівся з Богом, який мав план для мого життя. Who said, I know the plans I have for Він you. сказав, в мене є план. Я знаю ці плани, Plans які я маю to для вас. prosper you Щоб ти процвітав. and not to harm you. І щоб ти не був розрушений. Plans to give you a future Щоб and a дати hope. тобі майбутнє і надію. And in that moment, І цей момент, everything started to change. це почало мінятися. My past and everything anyone had ever said about me Це моє прошле, хто би мені що не говорив. suddenly meant nothing. Ну не мало значення нічого, абсолютно. You know, when I started to follow Christ, Коли я почав слідувати за Христом, before I ever became a preacher, I was a successful businessman. до того часу, як став я проповідником, я був дуже успішний I бізнесмен. had my own building company. У мене була строїтельна компанія. I had my own plumbing and heating company. У мене була компанія сантехніки. I had a computer company selling and installing computers. Комп'ютерна техніка в мене була, фірма своя, встановлювали комп'ютери. This was the man that they said would never do anything. І це людина, які сказали, що ніколи нічого не достигне. You know? I want to tell you, God has a plan for our lives. Хочу вам сказати, що Бог має план для вашого And no життя. matter what's gone before, it doesn't matter. І не має значення, що було до цього Paul часу. says, forget those things that lie Павел behind. каже, забудь про це.
постав. Focus on God Сфокусируйся на Господі. and trust Him that He has І something довіряй better for Йому, you. що Він має щось ліпше для твого життя. I don't know whether you know Him or not this evening, Не знаю, чи ви знаєте його, чи ні сьогодні. but I want to tell you, God Хочу loves сказати, you, Бог любить вас. and He's got great things for each of you to do. І в нього є багато прекрасних планів для вас. And you can choose to settle for something less Ви than He has for можете you, остановитися і щось таке маленьке вам подобається, на тому остановитися. or you can determine this evening Або сьогодні ви можете прийняти рішення цього вечора. that you're going to start to draw closer to Him, Я хочу приблизитися до нього. that you're going to listen for His voice. Я хочу чути його голос. And when He speaks, І коли він говорить, you're going to do what He says. я буду робити те, що він мені каже. You know, maybe you're sitting here thinking, man, you are crazy. І ви тут сидите, напевно, і думаєте, о, ти з розуму вже зійшов. I want to tell you, I sat in many meetings like this and thought people were crazy. Ви знаєте що, я сидів на багатьох служіннях, як зараз, і я думав те ж саме про проповідника, що він з розуму зійшов. That's not a problem to me, Це не проблема для мене. because I was there. Я був на тому місці теж. I thought these Christians were Я just a думаю, ці bit християни, вони loopy. щось не так з ними. The only Странно. reason I went to church Одна лише причина, що я почав в церкву ходити, was because I was going out with a girl that went to church. це із-за того, що я знайшов дівчину в церкві. And when I went to church, they told her not to bring me again. І коли я прийшов у цю церкву, і цій дівчині сказали, більше його в церкву з собою не приводи. They said, he's not the sort of boy we want in our church. А вони так м'ягенько їй сказали так, що це не той хлопчик, якого ми хочемо тут бачити. In those days, I was in a motorcycle gang. В той час я був в рокерах. I had long hair and leather Довге jacket. волосся, кожанка. And if people косуха. looked at me wrongly, I might hit them. І коли люди на мене не так дивилися, то я вже готовий був в носа дати. So I just went to church to wind the Christians up. І я спеціально ходив, щоб тих християн пошурувати чи що. I noticed some of the old ladies sat in the same seat every week. Що я замітив в першу чергу, це старі бабки, такі у преклонних роках, вони сиділи все на одних місцях. So I got there early and sat in their Я seats. спеціально раніше приходив від них і сідав там на їхні And they would місця. come along and go, oh, І he's вони in підходили, my seat. шарахалися від мене. Він сидить на моєму стільцеві. But as I listened, І коли я слухав, I realized that there was a God. я зрозумів, що Бог є. I realized that He loved me Я зрозумів, що Бог любить мене. and cared for me. І Він за мене заботиться. And since that day, I've sought to hear Him І з того часу я почав його шукати. and do what He says. І робити те, що він мені каже. And I don't know whether there's anyone here this evening that Yeah. hasn't met Him yet. Не знаю, чи є хтось тут на цьому місці, хто з ним ще не зустрівся. But before we pray for anyone, because I Але know, до того часу, як я буду молитися за вас, ми I будемо do know молитися there's за some вас. of you here this evening that are sick, Я знаю, що дехто з вас є, хто має болячки. because God spoke to me about you Тому before the що meeting. до того часу, як почалось служіння, Бог мені вже сказав. But I would just like to give someone the opportunity, Але я би maybe, хотів комусь дати з вас можливість. to do what I did 35 years ago То, що те саме, що я зробив 35 років назад. when I invited God to come into my Коли я life. запросив Господа в своє життя. Because it was a life-changing experience. Тому що моє життя помінялося. Yeah, I've never regretted that day. Я ніколи не цей день не шкодував про цей день. It wasn't that life wasn't good beforehand. Не то, що життя було ужасним до того. I was enjoying life. А я наслаждався You життям. know, I enjoyed riding around on my motorbike. Я на своєму мотоциклі ганяв, I enjoyed doing dangerous things. опасні речі робив. I was enjoying life. Я наслаждався життям. And I often say to people, it's a bit like when we got married, my wife and I got married. Це похоже на те, що коли я одружився зі своєю жінкою. We had a little tiny black and white television. У нас маленький такий телевізор був чорно-білий. It was about 30 centimeters. 30 сантиметрів цілий Had a little телевізор. antenna on top. Така маленька антенна зверху була. And the picture wasn't great. Картинка так плавала. And sometimes if the antenna got knocked, it was all fuzzy. І коли антенну збило, там такий, знаєте, сніжок пішов. Sometimes you had to bang it on the side to get the picture. Інколи треба було його так стукнути з сторони, щоб A заработати. lot of you are too young to remember this. Навірно, много з вас дуже молоді, щоб це But пам'ятати. some of you are smiling. Але дехто з вас сміється. You remember those little Ви televisions. пам'ятаєте ті маленькі телевізорчики. Well, now I have a 37-inch flat screen, full color surround sound. Зараз в мене 37 сантиметрів, плоский екран із колонками кругом. As much as I enjoyed that little black and white television,
Як мені не подобався цей маленький телевізор чи If you came to me now and said, have this one, we'll take that one, Якщо ви прийдете до мене і дасте мені цей чорно-білий телевізор зараз і хочете I забрати say, мій- forget it, I'm keeping my flat screen. я вам скажу, забудь за цей маленький телевізор, чи мені цей дуже подобається You know? зараз. And it's a bit like that with my Christian life. Це в моїй християнській життєві так сталося. My life before I was a Christian, Моє життя до того, як був as християнином, much as I was enjoying it, як сильно я би не наслаждався ним. is nothing in comparison with what I have now. Навіть не можна чуть-чуть зрівняти з тим, що зараз. I have the full color surround sound version. У мене зараз моє життя це повні кольори і домашній кінотеатр, кого And God has a plan for your life just as much as He has a plan for mine. Бог має настільки сильний план для вашого життя, настільки сильний план має для мого життя. You know, I'd like to pray with anyone Я би хотів з ким із вас помолитися, якщо є такий. if you've never had this relationship with Якщо God. ви This evening. ніколи не мали це відносини з Господом, You can ask Him to be your friend. можете його запросити, щоб він став другом вашим. Basically, He says there's three things we have to do. А в Біблії написано, є 3 речі, які треба зробити. One, admit that we've done it wrong on our own. Перше, це признати, що ми самі по собі нікуди не годні, не And say годимося. sorry. Сказати пробач. Secondly, Друге, ask Him to forgive us. Господи, прости мене. And thirdly, І третє, invite Him to come into our lives запросіть його в своє життя. and show us the way to live. І покажи мені, Господь, як я маю жити. And if you can do those three І things, якщо ви можете ці прості 3 речі зробити, God says that He will come into your Бог life каже, я прийду в твоє and He життя. will show you how to live this life more І abundantly. я покажу тобі, як жити це життя зі збитком. Now, can we just close our eyes for a moment? Можемо закрити просто очі на декілька секунд, на декілька хвилин. All of us. I'm not going to nick your wallet while you've got your eyes closed. Не переживайте, я нікого не украду, поки очі закриті. But maybe there's just one person here this evening, Може, є одна людина, and you've never thought about God. і ти ніколи навіть не задумувався про Бога. But just as I spoke this evening, you thought, І так, про те, що я говорив сьогодні вечором, у тебе така мисль була. if that's true, I would like to have that relationship. Якщо він каже правду, я би хотів мати такі I'd взаємодії. like to know the God that He's been talking about. Я би хотів знати Бога, про якого він говорить. If that's you, just pop your hand up where you are. Якщо це ви, Just while підніміть свою everyone's руку, eyes де are ви є. closed, just Коли put your другі hand всі мають закриті очі, ви підніміть свою руку.